Mapambana 1994 akaluza 1999 akaluza lelo tipanga react ku interview me Brian Banda anapanga ndi CHILEWE. CHILEWE ngati tikumbukira bwino anali munthu olemera one of the richest people ku Malawi kuno zaka za kumbuyoku kufikira chama 2017 or 2016 ngasandikulakwisa. Amene anandi company yotcherera zokhuzana mawindo ndiponso amapangaso zotcherera kumapanga convert machanika malole kuti akhale ngati ma minibus or zina zikhale ngati ma ambulance. Afinkiso analiso ndi contract ndi Toyota Malawi nthawi imene as a result ndalama mazipanga ndithu momwendera bwino. Koma it seems like kuyamba chama 2017 zafika pano zinthu sizinaende bwino. Panopa makhala kuti kumuzi wawo kumulanje panopa anasauka ndithu. Ndeno sirikuziwa chinachitika ndi chani. Ndi Brian Banda papakhala akucheza nawo kuti afotokoze mbali yawo mene zinthu zinakhalira kuti apezeke pamene alipo. Ndeno mumvesese bwino zimene zinachitikira CHILEWE. Tiye Chikumbu. Senior Chief Chikumbu. Echabwino kuno kumulanje. Takupezani kumudzi kuno. Ziko mwambi bwana Brian. Chimene takupezerani nchakuti tinamva kuti munasamuka ku Blantyre kuja. Yes. Mukhala kuno. Ndene nakhala ndi chidwi kuti Uncle wadi sinkwaona ntawuni. Zonadi. Chinachitika nchani? Brian. Business ya ku Malawi zimakumana zochitika zambirimbiri. Yeah. Choyambirira mwina ndinene mwayinendeka. Yeah. Kunena kuti business yathu inavuta kwambiri. Okay. Yeah. Business yathu itafika pa peak inaoneka kuti zinamba zolowa mmaziwa vuto la Malawi. Munafika hapo. Tinafika hapo. Tinafika hapo. Zona. Munalitu ndalama. Ndi zona kulanga tinafika hapo. Koma business ikafika pamene pacha mtundu wa Malawi ambiri sakondwera. Let me take you to the scenario where kulimbi kuja kumene kuli mashopa a Malawi ndi mashopa a Chimwenye. Musaona kuti anthu okudaja a Malawi amakalowa ambiri. Maza twacha. Olo khale kuti iweyo mtengo wako ndi wabwino. They are still forced. Do you know why? National Anthem. Njala ntenda nsanje. Timamvesedwa kuti anapita kukafinya business yathu kumene nkachokerako. Kuti awawo tithane nawo amene wawo. Ababa de amaika kunena dizoona ife ya Malawi even ingoti anthu akuda in general sinimakonda kusupporta ma business athu ya farm zaone ngati kwambiri ngati mene kulili kujeniko anthu amangolowa mapanga support kwa ma business amene ali anthu obwera pamene Amalawi aja kwasiya. Koma zambiri zimene zimakhala zochokera fa cha Asanje kuti muzathu yasapanga fati makati muna tikunziwa munthu uja ndengala opanga bwino ifese tikupanga bwino then timamva Asanje. Koma nchofunika kwambiri kuti tisupportana Amalawi ndi zimanena apapa ndizoona kwambiri kuna kuli koseka kwa America even kuno akuda sikweni kuti tisupportana ma business athu. As a result amene amadukuka ndi anthu amene alobwera ula anthu amene sala achikuda ife timangosaukirabe. Ndene ndi vuto lina amene lipo andapasa ninazo nkhani ya Asanje ndi vuto lalikulu kwambiri imene imapangisa kuti anzathu achikuda azibwerera mbuyo. As a result dziko lathu lizitani lizibweranso mbuyo. Kunena dizoona ndithu. Yambana ndani? Bana Brian. Siso kuti uyambane ni munthu. I'm saying kuti ukamakula tia satana tomwe situngatooneso tinato. Koma osatiso tizimpasa matama satana. Anthu a Malawi amakhala ndi nsanje chifukwa cha national anthem ichi. Nimafuna tapempa paka na kamwayi mwina a parliament iso kanayisi international anthem ichi kuti achosemu za njala ntenda nsanje.
mawu amene atachoka dziko la mayi ndilotheka kuti lingathe kulemera kwambiri akuti ku Israel meti mamvera osaso tamva amene akupita Malawi waya ku Israel amana kuti to the Jews first and then to the Gentiles later koma kunoko is to the Gentiles first and to the Jews later or even kuti upite pansika ukayangane pamene akugulisa ma Burundians ndi ma Rwandese ukapeza kuti anthu achita kuima panzera atagula nyemba za Burundi pamene nyemba zomwezo Malawi alinazo pomwepo sautani zimene zonse zikuchitika ife kwambiri chifukwa kuti mapanga ma business athu ndi makampani akulu anayamba kumapita umejo kumakapanga kuti no ichaya mpaka kuti kufula ndani amene amachita zimenezi sinditha kutchula mayina dala koma alipo kuti mmene akutionera akuona akudziwa kuti satitchula sindikutchulani chifukwa cha ulemu koma zimene zachitika timati mwina maketi terekeze ifeyo tinali ngati sister company ya Toyota Malawi timapanga ma truck bodies and the like ma truck bodies athu amapita ku Ilovo ndi ku Eskom akapita ku Eskom chifukwa kuti inagwira ku ntchito you'll find that they pinpoint a lot of mistakes aichia mpaka Toyota Malawi was the first kusiya kupangisa mahino ku Toyota ku Mike Trading kumakapanga ku South Africa. It means one, employment ikuonongeka, two, forex ikuonongeka. You know what happens? Truck ya ku South Africa abwera Eskom they are taking it and they are saying this is a truck tampaminosh. Later on, akubwera ku Mike Trading mana kuti anaiwala kuika gesirali vest. Gesirali vest ipaganga iwala yo sangaziwe amena apanga mabodi oti magali moto amapangidwa koko kuti reverse light sangaikire. Koma chifukwa ndi azungu ndio kuti no problem. So zinthu kanzimene zozo ndi Andale ena analowamo. Nkufinya kuti mwana amene iyo sakufuna kuti azenda nafe. Chifukwa ina yo bwana, mwina mmangonona misonkhano koma ine sinalo Andale. Koma kumisonkhano mukapita? Nikapita. Chimene chimachitika nchote business kamakula. Even in America, you have to associate, you have to align your business with the government of the day. The government of the day. The government of the day. If, as Mike said, we're not getting any direct orders from government. But the government was placing their orders with Toyota Malawi. And then Toyota Malawi was subletting us to convert a Land Cruiser into an ambulance, a Land Cruiser or pickup into a police utility vehicles. So as many as just in Kapang, it was very easy for them to kufinya kumene kujako. So even in nthawi ya DPP yapita mtali imene mukapeza so atabwera atipeza tikupeza business kumeneko IUDF takatukupeza business APP takatukupeza business abingu takatukupeza business koma kumapeto kwa nthawi ya DPP ndi kumene kumaoneka kuti kumana ndi malota amba kufinya kumene kujako now ngati waja ali big client ngarafinya kumene kujako what do you expect kuma kufinya chidachitika nchiyani kufinya is either they could come and say as far as we're concerned we should pass a business but because he's not towing the lines. I thought in mulomwe ndiye kunena tu kuti Brian ngati muna amafinya samabereka ndalama kuchipani fuka ambiri ama business mene amabanga kuti amabereka ndalama kuchipani kuti azipeza ma contract mboma ndeno khangati either amaumira or samafuna kupereka ndalama kuchipani. Of course zimakhala bwino kuti usapereke ndalama kuchipani komanso kumbali nayo zimakhalanso ndi kuyipaso kwake ndikuti ngati kudalira kwambiri ma contract kuchoka kuboma ndiyoti amayambanso kukumana chani ma contract achakakona ngati sikuthandiza kuchipani. So it's a double-edged sword zoti sungawine kuona ngati kusewera game bwino koma amaza kufinyira kwinako ngati kudalira kwambiri ma contract kuchoka kuboma. So I think iwowa vuto imene inagwera kuti amadalira ma contract ochokera kuboma koma samapanga support kolopeka ndalama kuchipani so anayamba kuafinya. Not only Mlome, we were 7 Lomes that created Mlakwa Lome, and I was one of them, the pioneers. So mukamakamba za Mlome, inayonso ndi bona fide Lome, ndinabadwa Lome, ndizafa Lome, sininga sinthea. Koma chifukwa choti sini mapezi kama magulu. Sini mapezi kama magulu. Nde uyo magulu ajani Andale ajani boss. Kapena mwina simu nkapereka makobidi. Zinene kuti yes, sindikapereka. Ndi pamene panambira mavuto. Mwina pamene panamba mavuto. China ndika njani kuti musamapereke ndo. Sindrama zezima khani ntchito nthawi zina. Nthawi zina ndrama zezima khani ntchito.
So sikuti ukankhala pa business ndekuti uzingozigawa amene ungazigawire ya. Okay. Ukuyeneka uzichita time kuti lero mwina ma profit ndikhoza kupangako apa pang'ono. Lero ndizizowera uko. Koma mbuyo momwe munkapereka? Yes, I was doing that. Ku DBP. Not ku DPP Asanje koma ndikapereka. Okay. Ya nde vuto amene omakhala ndi company then kumadaliraso ma contract kuchoka kuboma fa nthawi zonse wena uzisangalasa government imene ilipo nthawi imeneyo kazoyankhula even kandiwe newspaper zolemba zonse zisangalasa bomalo uzapasa so ndalama kuna kuli konse zimachitika ku UK zimachitika ku America zimachitika koma imazachika pena pake imazakhali sobane yamba kulowa ngati corruption kawo umapereka kuti kusogoloko nawenso uzatani uzandita kenakake kuchoka kubomako nde vuto lodi ukudalira makontrakt kuchoka kuboma disadvantage yake nditi ndi imene ukangoyamba kudana nawo anthu anja mbomacha basi amamba kufinya as a business yako semakhala affected so ni phunziro ndithu aliyense. Okay. Aliyense amene akabwera kuzafunsa kuti simungathanzepo even ana college ena ochokera ku Portosolo kwa kumulanje kokha in a north, in a central, I was giving them, I was sponsoring a lot of activities. We were even the first to sponsor the media trophy, which was social football and whatever, the media trophy. So chinachitika no kweni chifukwa ndikumva kuti akuti mudali ngongole ku banki. Yes. So kufoka kwanu pa business kudali kwa Andale monga manenera kapena kudali ku banki. Ku banki kuja kuti upereke ndio kuti business ikuyenda bwino. Okay. Ndenga tafoka ku business. How do you pay back the loans? Komanso china nchonera kuti the banks also failed us. I'll give you an example. We were building a hotel in Mulanje. All right? We called it Nakatete Resort. Nakatete Resort, which is built by the Mulanje Mountain. It's just at the Mulanje, tip edge of the Mulanje Mountain. Okay. It was well positioned. You know what happened? The bank gave us a loan 100 million kwacha. And munakatenga 100 million ku bank. Kuti mumangire. Timalizise kumanga. Munamutamba kali kumanga. Tinamutamba kali kumanga. Inali pachani. Inali maybe pa 60%. Okay. Timalizise denga mutaika. Denga titaika. Okay. Koma tipeze mina ma furniture nzizo zotero. Okay. Now, hotel jesinabe kupanga operate. The bank demanded in a meeting, in a credit meeting, kuna kuti we are expecting kuti month end muziti wasandrama. Okay. Mutandifotokozera bwino bwino. Afotokozera bwino bwino pamene. Sikumveka bwino bwino kuti munthu watenga ngongole 100 million. Then within a month then akuza kuti uyambe kupanga service loan manager. Ndio sakufa nthawi zambiri mabanki amapasa grace period of 6 months or 1 year depending ndi loan imene watengayo then iso ndi wa business imene ukupangayo kuti ukhoza kupanga uyamba kupanga ndalama nthawi yomweyo imatenga nthawi kuti akupase ngongole ndeno apapa within a month ayamba kale kumuza kuti ayambe kupanga service loan anamuyika pampani pane ndithu definitely panali ma forces external forces amene amapanga push kuti abanka apange decision imene definitely Andale or wina wake munthu mukumanga hotel. Yes. Yafika kuti 60%. Yes. Ndiye mwanena kuti tidzafuna mabedi, tidzafuna furniture. Ndiye tikatenge ngongole. Yes, timalize so ku 40%. Okay? Fande kuti zambiri zina satani sana maliza. So mwakatenga 100 million kwacha. Yes, bank. Now the bank tatenga lero pa 1. The bank is saying, Mike, by 30th weneka kuyamba umatibwezera ngongole. But look guys, this hotel is under construction. It's not yet making money. It's not in operation. Where are we going to generate the funds to start paying you? No, but this is it. By then, we had another gentleman who was acting CEO for that bank. Okay. He told the credit officer to say, don't you think you're going to create a problem for this account? I don't see this working because look, we are supposed to give them grace period. Say 6 months? 1 year? So that they can complete. And then they start operating. So that they can, from the returns, they start paying back for the loans. So no. As far as I'm concerned, we are going to give them this loan, but they are going to start paying by month end. So this is not generating any cash to warrant the repayments at the end of the month. As a result, there is a gap created. Now,
with the system that the banks in Malawi, all the banks have in Malawi, I borrowed 100 million. By the time we wanted to start repayments, the loans were already at 400 million. Then by the end of the day, they said I had borrowed 1 billion. 900 million interest. Where on earth am I going to pay to get that money and pay back? Ndikatapira awawa ndiponso waposaso katapira ndithu munthu ndalama 900 million aitenga kuti tisanayambe kupanga operate business kuti izipanga ucheni ma profit. Definitely analipo munthu olo anthu ena ake kumbuyoko amene amafinya banki aja kuti ampange punish ndani CHILEWE kuti akanike kena akalowererepo. Definitely. You understand, Brian? 900 million? 900 million just for interest. Where on earth could I generate that kind of money to pay back? As a result, people are celebrating the downfall to say Mike is a failure. I'm not a failure. I have been failed by the process somewhere. Yeah. The process failed. The process failed. The But system. why didn't you say, I'm not going to take this loan? I cannot manage to service it after a month. The need was very urgent. Okay. It was a necessity. We could not do without that loan. Then we are going to bring in but a you could crowd. have gone to another bank. No. The banks works like that. Oh, I see. Maybe the other banks would not work like that, but I was a client for that particular bank. Okay. I could not go to another bank and say, I want to take this loan. They want you to be there for some time, and then they observe how you're performing. Yeah. This is my bank where I have been doing my business. Okay. So when I'm going to them, I am assured that they're going to help me based on my operation of the account. Yeah. So when I went to look for the 100 million, I was sure that they're going to give me. But look, somebody is bringing in a personal interest to say, I'm going to give you this loan, but I want this money to start getting in by the But end why of the didn't you month. go to the acting The acting CEO was in that meeting. Yeah, but and he argued. Not on the not on Abobo ana mabanga agi kumpanga defend samaziwa kali imene chimene chimachitika koma loan officer amaziwa chimene chichitika kuti naye loan officer I think anali under pressure kuti ampange punish ndani punish si CHILEWE kuti akanike kupereka loan koma I think chief executive officer samaziwa kale chimene chikuchitika kuti unakali under pressure. behalf of the bank, but on behalf of me to say, Mr. Credit Officer. I hear the credit officer sometimes has got more power than the CEO. Oh. I hear they all report to the boards. Okay. I don't know. I'm not sure. Yeah. So the CEO is saying, hey, Mr. Credit Officer, you're going to kill this account. It's not going to operate well. Can we not give them ample time, like a grace period? Yeah. Maybe 6 months, they complete the hotel, and then they start operating. From the process, they are going to settle the loan. Then the credit officer says, no, if I have approved this loan, I am expecting Mike to get the money from the blues and pay for this loan. I failed. By the end of the day, the loan shot up to 1 billion. Muna bwereka ngongole 100 million. 100 million. Yes. Ngongole ija inapezeka kuti yafika At Africa, 1 billion. Which means with interest yoka, the 900 million. Kunja kutu sisi takers means. Mr. Brian, if you go to the bank and you borrow money, mangongola 100 million. Yeah. Ikango fika 200 million, cut off. Nakasende ndi double emene. That's double. You have to double. Ata madula. Koma kumalai kuno. They celebrate your failure. So they insist to go ahead. Cholinga yote alande, aka Kumala kumeneko Asanje ndifake vanaba mabanki akumapanga maujeni maprofit ambiri kwambiri koma amapanga ujeni pamwamba pa anthu osauka amene mabusiness awo panga struggle ndo mapanga record data panga profit akachino tapanga maprofit mwakuti so it's not fair. Pasajao alitonde anthu awo ta bankage. Do you know that? Yes. Some of them are boys for kingfishers. That you have to know. They are actually existing. I'll not be calling their names. But they know. Kuti, you Mike,
wandiona tu iweyo ndikukuona iweyo ndi kingfish wa awa kuti akupatsani ngongole ikhale ngati chingwe mufe nayo. Eya tikafa nacho iwo atenge ndi amakagula mokuba manivesa chimananga so anyamataja amalandira ndalama zawo kuli katundu utuko amaika alephera amachita kunena kuti sitikagula kwa amaiki uko tiyadikira banka akatenge fanya matatu akatithandiza zikuchitika m'Malawi muno. So what I'm saying is the environment where we are trading in has also failed us. The other thing is, you asked me, we were vibrant. We were a vibrant brand, Mike said it. Yes, Mike's trading. Why did we collapse? Yeah. The political part has been explained. Yeah. The other part is the liberalization of trade. Malawi is too liberalized. Okay. Everyone will do business the way they want it. I would give you an example. Because of the liberalization of trade, Malawi opened up to the international business, and the Chinese group came in. Okay. The Chinese came in with their cheap money. They are building construction companies. Yeah. What happens? Yeah, the nthawi ya akubwera pamene matipata afika nthawi ya chinabakiri ndimene ayamba ngati region za liberalization of economy, then kuzabweranso like zama privatization, something like that. Then kuipa kwina kwa liberalization ndi zimenezo zakuti ngati makampani akumene koko local companies sana khwime mwangosegula economy yanu kuti makampani ena akunja akhoza kulowa, definitely makampani akumene kuja kwanu kuja afa kuti iniyo simunakhwima somuziwa amene game imakhalira pamene akunja aja akhala kupanga game imene kwa nthawi itali ndakuziwa namangobwera amangokudyani. Ndeno achinabakiri nthawi imene analakwisa kwambiri kungopanga liberalize economy kungoyamba kuti anthu mandipata abwera fa makampani athu analasanatani asanakhwime kuti aziwe imene zimakhalira kunja ka you remember kunali one party rule anthu makampani ambiri samaziwa zimene zikuchitika kunja. Ndiye kungofika nthawi yomweyo basi tasegula makampani ena mkhoza kubwera nfake zinagwesa kwambiri makampani ambiri amene ali ku Malawi faja liberalization imene inalipo nthawi imeneyo. So simakhala ndi ubwino ndikuipa kwake. Ubwino wake ndakuti kumakhala competition, koma competition imabwera ngati makampani aja they are well equipped kupanga office stand competition ndi akhoza kupanga improve as a result ma customers amapanga benefit mitengo imakhala yosika and zimakhala za quality. Koma nthawi imeneyo makampani athu anasanafikepo ndifake makampani tambiri tinatani nafa ndeyo unfortunately Mike trading nayo nali inagwa nawonso. They are allowed to even weld their own windows. I see. So the client that would have come to Mike's trading is now switched into their own face. So Malawi is not benefiting anything. They talk about creating the 1 million jobs. Yes, it is doable, and I know it's doable. But this Chinese has got his own Chinese employees, welders and everything. They have been given 20 schools because they are very fast. And I learned everything from them. I learned something from them. Okay. They are very fast and quality conscious. But they are allowed to weld their own windows. What the government could have done was to say, we have given you this contract to build these 20 schools, but you're going to buy the windows from Malawian manufacturers. That opportunity is not there. I don't even think that somebody would think to say, let's go and check if this is shared. It's not shared. That means the whole bunch of money for the contract is siphoned back to their countries. As a result, Malawi is grappling for failure to employ people. Oh yeah, kuno ansa kulembe chito pamene ife tomwe ainoake adzikoli taononga. So pamene tikutsekula yes, tikadasiyabe kakota ke yes, kuti ma business a Malawi azipanga is. Koma Mr. Brian, I can challenge you kunena kuti mukachoka pano mukalowe mipanda amene muli construction Chinese construction company kapena Chan construction company mukapeza they are doing their own welding. Kale they were getting it from people like us. We were employing Malawians. We were paying whatever was supposed to be paid. But now it's cut off
That's why you find that most of Malawian entities are collapsing. Because preferences... So ngongole inali ya hotelo? Yeah, hotelo. 100 million. Yes. Muda abwezapo pangono. Tidabwezapo pangono, yes. Tidabwezapo pangono. I can't remember. Kuma mwina 100 ina kwan? Could be, yes, yeah. Around there. Koma still. Iya, itu mukumbukire tu koma figure. Sindikakumbukire panopa offhand. Mike sinasekedwa somewhere around the Tinase operation somewhere around 2016 2018. Yeah. So kuchoka nthawi imene kuzafika lero Brian munaso ndikukula. So mukuona ndevu za imene mmandipeza mu office si mukandipeza ndevu za. It means I'm gone. Yeah. All right, I'm growing. So it is difficult for me to know. Na fosolanga lakuti. Did you service that loan? Yes, we did service part of it. Ndipo sika nakafika 1 billion. Nkumana kuti interest yoka 900 million. Sizona Mr. Brian. Akuti kumakhalanso ma double interest. Nena zona amamufinya pang'ono kuti aluze ma business definitely wina wake amino kanda Andale kandani analowelera kuti amufinye ndithu kuti atenge ma business ake, you know. Interest. Koyambira kwa mwezi interest, komalizanso interest. Zonse zikuchitika and the Reserve Bank akuziwa. And iboma likudziwa. But they are just watching that. Double interest. Ngongole yomweyo? Yes. Kumayambira kwa mwezi akuti kumaka interest. Kumapedosi kwa mwezi kuja kumakhaso interest on the same account. Brian, even if you were a money spinner, it's very difficult for you to service that kind of a loan. As a result, I failed. So it's not me as a... Yeah, the vote also in terms of Reserve Bank. I think Reserve Bank is quite independent. Madam Mmene Reserve Bank ngati lesenga ya ku UK or ku America. I'm a kind independent. As a result, I'm a banga decision power kasama banga decision under the influence of Andale or politics. Then ngati Reserve Bank ya kwathu ma decisions ambiri amene amapanga ozo kwambiri zokhuza ngandi interest or ndizina zimakhala kuti Andale are involved mene bwo. Neno as a result ma decision aka makhala kuti they are biased and amapanga affect certain individuals muna amene sakupanga support boma sakugwiza nawo. So independence or autonomy ya Reserve Bank ndiyofunika kwambiri so kuti chuma chani chiziyenda bwino fuka ngati Reserve Bank ili independent imapanga ma economic decision ndi mmene akuziwira mmene economy imakhalira osati based on, you know, political judgment or something like that. Failure, but I've been failed in the process. That's why you have found me here now, at home. So atatenga hotel imene mamanga. Yes. Sizinakwanire? Akuti sizinakwanire. Yeah. Ndiye anabweranso nkunena kuti ndanakale kunena kuti amati ma property akumudzi. Yeah. Ma area ena. Yeah. Amachula kuti ovuta kugulisa. Okay. Kusonyeza kuti yobe amakhani interest kuti azalephera tizagulisa. Okay. Akuti ndi ovuta kugulisa. Ndeni madabu abe kuti ovuta kugulisa nango simaisa ndibweza ngongole. Yeah. Ndiye kuti ukalephera zavuta kugulisa. Ndiye anakaisiya anakabweraso kuzatenga kuti titenge security ama exceeding as a group. Ngongole yomweyo. Andikava kale yapa malopo, yeah. Ma building achita certify kuti ma building akhoza kuzipanga cover okha. Yeah. Komanso anyamuka. Ndukana kuti tikufunaso ma exceeding kale pamene papo kuti in case this one doesn't sell, tizatenge ma exceeding. Now this one is sold. But they still came to me to say tafotokozani penepo. Mwalichina china ndiyani? Ndikuti akuti ma properties akumudzi. Yeah. Amavuta kugulisa. Yeah. Therefore, the banks would want another security in town. Yeah. Which is easier to sell. Why it is easier to sell, I don't know. Okay. Because it is supposed to be serviced and paid back. Okay. Okay? But yeah. Why the bank would say it is easier to sell? It means they already intended to sell your property. I see. Okay? Yeah. Now, they have managed to sell the property in Mulanje, which was the hotel. Yeah. They still come to me on the neck to say, we want this as an additional security. Why do you want an additional security when you have sold your security? Because that time you said it's difficult to sell, but you have sold it. So why do you want again to sell my property? Say, no, there is a difference. We told you that the loan you took was 100 million, but these are the interests that you have accumulated. I have all the documentary evidence to the same effect. That's what happened to me, Brian. So I told you. So 100 million was enough to cover? Yes.
the hotel was enough to cover the 100 million. Because the hotel on its own. But what you were fighting for, yes, another my interest. Yes. You figure 900 billion. You figure 1 billion. You figure 1 billion. Interest you 900 million. On top of the 100 million, okay, which so was 1 billion. So which is 1 billion. Which is in writing. Koma hotel, ndarama zimene zogulitsira hotel yanu zikadakwanira kuchita cover ngongolero. Pamene tinalipo, Mr. Brian. Yes. Tinalipo nakuti inali 400 chakuti million. And ineyo mene nimabwesa napita kapeza ena kuti atithandize to bail out. Yeah. We invited a risk manager, credit risk manager from that bank. Yeah. They came to discuss to say, we want you to assure us that Mike has this is owing you this much, yeah, which was 405 then. Yeah. So what we are going to do is, if you are ready, we are going to pass on. We should transfer the hotel to us, then the security to us. Then we are going to pay you off, so that. Yeah, kunena zona zimatheka ndithu ma bank amagula ngongole then amapereka ngongole imene uli nayoyo kaundika ngongole ka ndi company nake ndoti wapereka amene kuja ndi ngongole ija aitenga iwo ndoti sopano uyamba kupereka kuti ku bank imene yoyo panopa ndapapa seems like amaika anapeza zimene zoti bank ina neno don't worry tipanga service loan imene nayo tifuna tigule ujene loan imene yoyo ikhale mmanja mwathu then uzipereka ngongoleyo kwa ifeyo ndeno tuone mezi nathera. Mike owes us now. Yeah. Kuti muthane ku bank iko. I took the letter in person to the CEO in the presence of all his management and the credit committee. The CEO was very proud. He threw his wallet. It was full of credit cards. I still remember. He threw it on the table. He said, he read it. He said, Mike, this has been written by your friends. What? It is your manager went into a meeting and they have agreed and this is what they have arranged. And you're saying it's coming from my friend? What do you mean? If you're not going to, what he said is, there wasn't a date when they were going to settle. Okay. So he said, but now it's upon you two banks to talk to each other. Yeah. That language I wouldn't know. Yeah. But I've given you an assurance that there is a bank that is willing to pay you off. Yeah. Then you should transfer the securities to them. He says, if you're not going to bring me tomorrow a letter which is indicated, even including the dates when they are going to settle, we are going to sell this property. It meant they were pushed. I told you that there were forces behind. Mm-hmm. It meant he was pushed to sell the property. Because he was supposed to smile, to say, wow, I'm going to present to the board to say, Mike, we have recovered our money. Recovered our money. Yeah, we have recovered Mike has paid off. Yeah. Yeah, panali zambiri zimachitika fuka amene nali pamene popo ngongole ndoti anakapanga transfer kwinako anakalipira ngongole ya ujeni ya Mike's trading ndoti watana athana nazo ne azingolimbana ndi banki inayo then definitely analipo anthu ena amene amafuna ma properties amene anawo Mikeyo kuti atenge amenewo ndeno siwo kandi siwo moja kandi siwo nyowani ndeso bana nayeso anali forced kuti basi asavomereze kana ndi pressure konsana kwake. Even that time when they were selling it, what I owed them was 405. Yeah. But they sold it, I hear, at 450. It meant they were supposed to come back to me and say, Mike, here's 25 million difference. Yeah, yeah. But they're coming to me to say, we want this property as well. So I ended up being forced to sell the property. You sold it yourself? Yes, I sold it myself. Okay. But under push, because they were pushing to sell it again. They even knew that the client wants to borrow from them and pay me. And they were processing the payments to pay me with the difference. But they still sent their valuers to say, go and value that place, we want to sell it. I've told you about the big fishes out there. They are big fishes. They are big fishes that would push the bank boys to sell your property so that they can get it at a cheap price. Despite all the sweats that goes in. That's the pain that I go through every day. I thought there was an issue ku parliament kuya interest capping. Yes. It can address the challenges that you are facing. Brian, Brian, let me tell you something. Yeah. In Kenya,
one of the commercial banks was owned by the president, then Kenyatta. Yeah. The interest were just around 17%. But people were complaining to say we are suffering of higher interest rates in our banks. They thought because Kenyatta has got interest or vested interest, knowing that by reducing the rates, he's going to lose his profits. Kenyatta one day said, all you banks from now on, you're going to reduce your interest rates to 14%. It means the president can do the same here. But why? This is not happening. Then I don't know. But a lot of Malawians are suffering this. Where we borrow 100 million and we're asked to pay back 1 billion. Where are we going to generate the 900 million? Yeah. Yeah. So the interest capping statutes should have been invested in Malawi through the parliament. But why it is not taking place, I really don't understand. I really don't understand. That should have been done now. Yeah. Yeah. All these things that are becoming expensive is because of that interest, Yeah. which is sat on by our members of parliament. Because I hear it is we amidst their whatever they do in the parliament. Why are they not doing it? So we are going to suspect to say maybe they are conniving with the banking institution to say don't touch the big fishes. But you think that's the only solution that we have right now? Yes, that's one Interest of capping. interest capping is killing a lot of businesses in Malawi. You see, most of the other international owned businesses, they are borrowing from outside. The interest is very minimal, manageable. Unlike here, it is more than Caterpillar. Yeah, it's more than Caterpillar. As a result, businesses cannot thrive, but they'll fail. So, without putting blame on them, I failed. I'm not a failure, but I've been failed by the system. Tichireso kachichewa pang'ono. Yes. For our chichewa audience. Yes. Tuchulusa chizungu. Ena abe amanena kuti. Inuyo Uncle Mike. Yes. Bambwa. Ngakhale kuti munali ngongole inde. Komanso you were living lavishly. Thanks very much. Maholiday kwa America. Zona. Ulendo wina munapita kwa America munakabwera ndi chigali moto ntawuni monsemo anthu kudabwa kuti. Zona. Akuti chilinkoni. Zona. Chifukwa tu ina abambo Yeah, Cadillac Escalade. I'm a man of taste. I am a man of taste. You are a man of taste. And I will not change. You are a man of taste. Yes, I'm a man of taste. Yeah. Ndiye ndikunena kuti. Yes. Ndi your appetite for zinthu zabwino. Ndalama zo zikanakhala. Zikanakhala, nimazi balance. Holiday ku Dubai. Ndiye kuti banja lonse mwanyamula kwa America. Zimagali moto zopuma. Mati Cadillac. Cadillac Escalade. Ndimakumbukira inali imodzi yoko. Eh. Yofira. Imasinta color. Imasinta color? Eh, kukamada imaka blackish. Masana imaka brown. It is known as black cherry. Not black as black color, but black cherry. I love, you know what? Let me tell you one thing. Nikuze na jibwena ya Brian. Ineyo, African town muja, ukachokako. Blanda Sports Club sinafiki. Country Club sinafiki. Mulanje Golf Club sinafiki. So no mati ndizi zipepesa bwanji. Ndino niko mazipepesa chifani magwira chito. Ndiye kuzipepesa kwanga nimakonda magali moto okongola. Nimakonda nditenge family yanga, also girlfriend. Ndikacheze naye kunja. Sindi ni mamwabwino. Zimenezo sindi zimene zimaononga ndalama. Yeah. Chifukwa ena akuzonena kuti inde ngongolezi zidakwika pakhosi. Yes. Amfumuwa. Yes. Komatu amfumuwa. Ndiokonda zinjewo mtundu wonse. Yeah. Mtundu wonse. Yeah. Ai tikatero ndetira kwisa. Amfumu asakonda zinjoy. Ai. Koma zioni kamalowa. Na also apeneka kuzipepesa. Ndiye nabuza kuti Mr. Brian, tinakababu kuti even mundekebo nimakwenda ku business class. Do you know why? Usiku business class ija ama ku economy class nonse makandi ma TV anu kumaonera aliyense yake mukuziwa ino yo. Ku business class kuyaso kumakhala mozimozi. Koma anthu ku business class saka business manager ya ama segula laptop yawo ndikwamba kugira ntchito. Yeah. Ndiye chimene mapita ko chimene mapita yako sa school. Koma chimene mangu yanga kuti awa tiziavuta. Ezona. All President Trump wa America analephera business kangapo. Yeah. Koma chifukwa chakulephera kuja zinampanga kuti aphunzire kuti okay ndimalakwisa apo. Therefore ineyo kukanakhala ku West Africa ngati Nigeria, Ghana, yeah, mabanki akanathamangaso nawo kuti
amenje ndiye graduate ofuna timpase ngongole chifukwa tu akuziwa kuti akapanga zachibwana izo ndizo zimene zimaona nga zachibwana ndiye kuti alephera. Ndiye mwagulitsa hotelo, mwagulitsa Mike's trading properties. Yes, sinagulitsa hotelo, alanda hotelo. Okay, agulisa. Chabwino, the word is coming from you, kulanda ako. I may not use it. Agula hotelo, agulisa. Yeah, kulitu kubanki kuli word yoti repossession. Sikuda kupita nanu ngukoti for it mayuza uta alanda ya. Okay. Mawoti repossession means a bank alanda for it ngongole usuna tani. Chabwino. Suna wabasi. Yeah. Alanda hotelo. Okay. Ndiye akubwera nsuta alande so Mike said. Ndiye mwamwa itapeza client tagulisa. Ndiye anatenga koso the chunk. Then nyumba ya kublanta na yonse chimozimozi nkhani yemwe banki inaso imene yonse. So ngongole zinalipo ziwiri. Ngongole zinalipo ziwiri. Also anaiso ndi ngongole ina ya ngati mortgage ya ya nyumba ku nyumba yawo. Then nayo sana arandaso. Uku 100 Yes. Kwinaku Also about 100. Zimene zokanjoera zimenezo. Zokanjoera ku Dubai. Mr. Brian. Sizokanjoera. Kodi inu yosimapita pa holiday? Ine ndimapita holiday. So pano ndiye kuti kungogona ndikumene tine kuti basi Brian abwera kuzanjoya. Kapena ndingofusa fuso. Okay. Mmene inu yonzanu zaenda ku court kuti mupita ku holiday. Ampezerera Brian anofinga kuti ayanga kina kalikose. Mukhalika tu. Natakalika ba. Moti mpira holiday. Kunena kuti annual holiday. Wapanga zako umayeneka ukazipepesa kwa pumako pang'ono. There you have choices. Koma numadziwa. Yes, numadziwa kundalekeza. Ndingiri ngongole ku bank. Anyimene ndimapita kwa gula katundu ku China. Yeah. Mboni anyamata amene amagwira ntchito ndine. Yeah. Ndimatha kutenga $10,000. Ndikupita ku China. Yeah. Ndikupeza kuti anthu aja andipangira chilichonse. Yeah. As a client. Yeah. Andibukira 5-star hotel, anditengera ma transport chakudya akulipira okha. Ndimabwerera tu ndi $8,000 nkuzabweza ku Mike setting. So msango yaona kuti munthu yamapita kwakuti amakanjo yayi. No, I'm very shrewd. Kwa kapo desi ndingakuna mizeni. You are very shrewd. Very shrewd. Nanga ushrewd nesi sudaoneke bwanje mpaka munthu kumulanda hotel. 900 million ndikanatenga kuti. Interest ya 900 million ndikanatenga kuti. Sandigwira khosi. Sandigwira. Business aigwira. Hotel banki serani yagwira. Amakagwira banki ija, amakagwira business ija kuti ulephere kuchita service malone. Ndi amakafinya banki ija kuti umulanda amene. Chifukwa zimene zinachitira zimachita kuoneka kuti izizo sizanomo. I'm telling you kuti nali ndikalata yona kuti zinali za anthu wina akamafuna business yake ndanamba kufinya mabanki ndithu. Amaikiwo tiyapasa ngongole imene ali nanuyo mutivomereze kuti titenge ngongole imeneyo tibweze akuti sanalembepo date yochita seto. Si zinali zoti angoimbira na mafoni monga mabanki. Yeah. Yes. Imachita seto ngongole yanu inali banki. Banki ina. Okay. Tapita kukapanga approach banki ina kuti ife tafika hapo. Akozodera ndakatundu. Yatenda katundu ndeti mafuna kuti mutitanzala. Okay, they looked at it and they said this is a viable project. Tikupasa na Mike. Ndeti lemba nkulakula nawo so twanza wacho. Nkuvomerezana credit ama risk credit manager whatever. Nkugwiza na mene mujamu ngupindi kuti basi tilembeni kata. Ndikulemba kala tandi inayo kope. Nkupita nayo ku banki uja. Abanka akuti CEO akuti Mike, I have seen your letter. Maybe azangu ngokulembera ndene I'm not taking it until when you write kuti azalipira siku laliti. This is very unfortunate. Ndeno somuna bwerere bwanje kuti akufuna. Yeah, nazimvera chisoni. Munazimvera chisoni? Nazimvera chisoni. Brian, nazimvera chisoni kwambiri. So pakati pa mbali ya 100 million muna nayo ku banki ina. Yes. Muna niso ndina so yini. Ime ndimene adakulanda nyumba. Chifukwa nali business yoti pangezi mezoso. Unfortunately. Kodi simu ngongole abambo. Yeah, osindo pangongole. Sindo pangongole. Nanga kuli banki ina kuli 100 million. Nde business yoti imene. Ndipo katenga suku ina. Nde business imene. Mu business umaphunzira kuti kodi ndikapange ichimene chingaombole ichi budget. Ndo makatokosa ichi kuti chipange bailout ichi. Yes. So sikuti ndikanangona kuti basi ningosiya basi makuti iya ndineneka kupanga service kuti gap imene tipange chifukwa yoti by then timakhati kudziwa kuti tikhati kumaliza ajawati pasanso allowance grace period yoti timalize mwina 1 year and then start paying, which meant kuti we were going to get a softer loan from this new arrangement. That's why tinanyamuka kuti
mwina tikapange izizo makadi lakewo adapita sokuti magalimoto opuma makadi lake napasana basi basi makadi lake galimoto zoseja munga kwenda town sinanga maloni ajaso malanda so zinthu ngazimene zonse mpaka magalimoto Brian inuyo pamene muli inu kuti TV ku mukazafika kuti mufuna musegule ka TV sinanga ini TV mukazafika kuti mufuna musegule TV muzapeze kuti makamera ngati awasimuka kwanise kugula ni ndrama That's right, yeah. You'll be forced to get a facility to buy better cameras because pomati inuyo mukuchita garage mufuna musegule yanu by now you know kuti kamera isichita bwino iyi matentha mofulumira therefore ndikagule ya mtundu wakuti or even my area chachita kuyangana yonchi imene ndimene kathandize you cannot buy it from your pocket. Okay. Yes. Trump anachini ulemba kuti billionaires use other people's money. Kumbukira. Kwambiri. Timavala mashati olemba Mike, apa Mike. Cha tai Mike. Ndikunena kuti sini masewera kwambiri. Malo amene mukuziwaja sini mapeze kamonso kwambiri. Sindikunena kuti malo acha betu. Yeah. Ineyo nali antisocial. So chifukwa nani antisocial nimatha kusunga kandama kokwanira kuti nditha kuzipepesa ine banja langa. Maona pamene ndiye mazipepesa. Ndiye mazipepesadi. Koma moyenderera tuma mwezi wake. Maonjeza. Pamene kuti Brian wakapisa. Maonjeza kwambiri. Achibwenanga. Maonjeza kwambiri. Ndimagwira ntchito ineyo. Mpaka mina nthawi zina imatha kufika mina 24 hours kugwira pale. Pamene bachi. Munthu amene asazipepesa. Amene kuzipepesa. Koma ine wakunja ndi amene mamande coaches ine. Ndi amene maona ngati kuti munthu yakuzipepesa kwambiri. So nyumba adatenganso a banki ku Blantyre. Yes. And mudapezeka kuti mulibe pokhala. Yes. And siku lotenga nyumba imeyo ndezi zinazi zachisoni kwambiri. Tafotokozani? A banki anabweresa security company yake yovuta kwambiri. Nkumatenga katundu athu malo mumsiya panja apa akutichosa nyumba pane popo. Amakaponya panja pa gate umachita kuchola katundu. Banki yagulisa kuti nyumba ndei kutichosa nyumbayo ndikukatenga security company yovuta kwambiri primitive. Tinagula madzi ngati lero 20,000 mwana akulira wa mmanja akummana kusanga memazi ameneyo siyawo so atuluke panja katundu amachola kumakaponya panja malomo tracking analowa muno kandi ya glaze ka iya momwe wapa nsikawa anyamule katundu awa amaika zipita kumulanje koma amaika makaponyeredwa katundu museko mache ukangati mala yawo acholemba mike santi awata awapeza to awulukira apa zomvesa chisoni zimene amachita maujeni masheriff makhanga kuti ndizinyama ndithu nkumatola zimene zinachitika nziko uno zimene zachitidwa ineyo kukhanga kuti ineyo ndi waziko mwina la Burundi kapena Rwandiza kuthamangisidwa kuti mwina ampeza nzina zake zosakhala bwino kuti akunthamangisa kapena iye wapezeka ali mutaoni malo mokhala kuzaleka zanichitikira mwinaso Burundi wamachitidwa ulemu koma ineyo katundu wanga amatengedwa ndikumakaphwanyidwa panja pachi pa gate ari akuchosa nyumbamo akufuna kuti nyumbayo atenge ino yake amena kwa saka dakupatsani mpata kuti mutuluke kapena adakupatsani ndese mudatuluke ayi panali injunction imene timakambirana malinga ndi imene zimayendera zinthu zimene zonse alright ndi akuti atachosa injunction ndi anapanga zoti first and verse ndi tsiku lomwelo kubwera malomota akanatha kunena kuti atapindapinda ni matress anu muzacho muchoka nkucha ndi chonde twete koma iyayi atatenga injunction achosa injunction therefore first and verse ndiye kunali kutenga katundu ndikumaka mponya panja pa gate tinawo even ma videos zimene zimachitika pamene panthu anatepa tinawo umboni umenewo kuchola katundu odula mmene mwandenena kuti ndimagula zinthu zodula even nyumba mwanga Brian ona kuti zinthu zinali zanga ndadziluza mmamva bwanji munthu chimene nachita ine ndikuzimis Mike adzukanso Mike adzukanso ndipo muzina la Yesu Mike adzukanso mukuona Brian bozo Brian mumve zimene simunalakirepo bozo uwo ka space kankakang'ono apapo koma ayikapo bozo kuti anyamule pila imene inyamule space iyo ipamwambayi nanga thambolo walimika bozo wake ali pati inu simuzoni ni mulungu amene chifukwa chimiji chikanagwa nanga malonga tawa ang'onong'ono ayikapo bozo kuti agwire chimene okay kuti roof isalochoke bozo isalochoke lisagwe inu kwanu matijani Pillar, yes, pillar in English. Pillar, yes. Pillar ili hapa. Kuti ngogwira ka space kaka ngono. Koma mukayangana mitamboyo. Inu munamva kuti ndege ya kolabozo kapena pila yagwa? Koma munamva kuti thambo lagwa? Akuligwira ni ndani? Amene akuligwiralo
ndamene ndikumuyang'ana ine ndipo ine ndikukulangiza lero amalawi chonde rate mundiona ndikudzuka chanu kwanu kungokhala pemphero akudzutseni ndi mulungu pondipasa Brian ya olana agwa koma ye pokhala munthu wa business yoti business ili mutu mwawo ndithu definitely azazukadi tsiku limodzi chachikulu health wise azikhalabe bwinobwino ndichofunikira azazuka ndithu koma mwachiziwikire kuti ena wake ndamene anapanga kuti munthu amtana amugweze fuka munthu wakongola 100 million then all of a sudden akuti my interest amene upereke isi 900 million pamozi ngongolese pamozi ukhala ngati 1 billion pamene business munthu sonayamba masama osagwira ndithu anandipasa Solomonic wisdom. Okay. Yes, and great health. Sindidwala. Okay. And I'm proud of that. Ndiye kunoko mumatani kumulanje kunoko ndinankanga ndikundi pa drawing board mukiona room yeda hapo imene yoti anakonda mukanaona nakamba create ka office kuti ndita kulemba tina tomuganizira kuti 5 plus 5 akhoza tukhala 12 in 5 plus mati 10 koma 5 plus 5 akhoza kukhala 12 kapena akhoza kukhala 17 chifukwa ndikhoza kusunga 15 padera. Nde inu mukamapanga makani ndikutulisani ku 15 kuti nakhoza kukhala 17 15 nduyo. Okay, kukuthandizani kwake munthu atafuna kuthandizani. Yes. What do you need? Ndanakale kuti kutakhala ngati kunja kucha koma mwina amalawi so akhoza kuphunzira. Chifani namva kuti ampinganyira kupatsa 20 million. Kani manager asana yankhe yo namva chisoni kuti anafulumira kayankha ku Nation Online. Kuna this is fake news sina apase achilewe 20 million. Ndinazimva chisoni for one sina pemphe kwa mpinganyira ulande pasi 20 million. Sini mapempha kuti amundipase chakuti. Two, ndinapita ku banki kwa ukaona nao abwana mpinganyirachi kuti andithandize hotel rage. Ndipo abana mpinganyira ndipasa hope yoti andipasa ndrama zopangira hotel rage. Tinakaona na face to face. Kuma sana chiti. Anaka pasa enawo. Sono ni madabu akuti ampinganyira omweyo ndi so ampinganyira anakana kwathandiza amaikire kwa umbola mavuto mya kuthandauza. Kandipasa 20 million. Olo nkani meyeta tuluka ndikuza kuonesani ndi maakana anthu akamandifunsa mauza no this is I believe this is fake news. So simunalandire 20 million. Sinalandire kwa mpinga. Iwonsa nalembaso pa Nation Online kuti sina apasa achilewe. Ndipo I had no problem. So aba uthandaza kuti munthu wina amene anagula hotel ya Mike Chilewe anatenga ndalama kuchoka ku banki ya mpinganya imene akuthandauza. Zovuta ate. Ndilibe nayo sovuta. Okay, chabwino. Kukuthandizani munthu hata ena akutionera pano. Kutheka kuti mdziko muno anthu ali ndalama. Kwambiri. Inu munakhala ndalama. Kwambiri. Ndipo ndinathandiza panthu. Chabwino. How much do you need to start again? That's a good question. To start again. Yes. If it was a bank coming to me to say, Mike, what can we do to you to start again? I would say, maybe you can borrow me 50 million. So with 50 million, I can start afresh and be a big guy within a short period of span. With 50 million? Yes, there are so many opportunities zimene zilipo malai muno zimene situkuchita. Okay. Boma la bwesa nkhani yoti mega farms. Mega farm jatu sikuti utenge kuti farm yekuli chanchani. Ingofunika kuti mina zochitika zake. Let's say ngati kuti iwe munda wako ungobwera ndi ka greenhouse kachi. Ka greenhouse kama funika investment ndi. Irrigation ya osati ungonena koma ifunika be investment machine ndi tumapampu. Solar pumps ifunika investment ndi. So zinthu kazimezo kuti wakhandi ngati 50 million. You can do a better business. Tomato takuzala. Mike kumpatsa 50 million adzuka. Sapita nso ku Dubai Sapita nso ku Dubai. Mwina munthawi yake. Sindikana koma mwina munthawi utangondiona ndikagula equipment ya mega farm. Watu wabweranso kuno. Mamuna sasa funzira tu. Chifukwa nalonga kuti yango Mike kukonda kujaidya. Kujaidya ndi kukonda ndege. Kuchipinda. Koma you can confirm kuti zinachitikapo zimenezo koma anachita mwa Mulungu anambwezesa. Ndifa mawu aja ndi mwina mukumada kuti kodi chikumulimbisa mtima nchani. Yobu anga uja atadusa menemo anambwezesa. So inenso lero ndikusimikiza kunena kuti ndibwereranso chifukwa cha Yobu ameneyo. Koma anandigera Mulungu nzeru za Solomon
zoti ndikhoza kupanga maplani ndikupangidwa accept kutoko ndiza kuita naninso Mr. Brian chaka chisanathe kunena kuti maplani ndinkachita Yobu achi zimeza nchitika Yobu chandizi wadzukanso mwina nthawi imene yonse zanena kuti mwina interview imene teni tikapangire ku Mauritius inu muzakana kuona kuti afuna kaononge kawiri tikapangira interview ku Mauritius tizapangira interview ku Mauritius mawaves akubwera kupati gunda kutawa ndane nakale kuti ino abambo inokonda unjoya kwambiri zimene kutenda mauti konda njoya denga ndimatenga tina ine sindili gulu limene lijaya ndimatenga anga amodzi family kupita nawo ku holiday so kunjoya kumene kusindikhupa ndikolesedwa chifukwa anthu timagwadira nawo kumapemphera limodzi koma zikaenda tikufuna litani tipite to maote tipite to kuzikonda ife sitizikonda nthawi ndithu tazimvera toka so limene anasaukira panopa Mike Chilewe komwe mwachizikire kuti apa ma-pressure amachokera external pressure amachokera kwa either Andale olo munthu ino ake wamphamvu kugwiritsa ntchito Andale kugwiritsa ntchito soja ndi bankiyo kuti mpaka namutani amugwetse munthu uja ndipo anapanga succeed munthu uja kumugwetsa ndi uyu akukhala kuti akukhala komuzi koma pokhala munthu wa business ndi chikhulupiriro chonse kuti azazuka chachikulu bola ngati umoyo akadali nawo wabwino ndi wamphamvu akhoza kuzuka ndifika business nayo kaya muti amaziwa amene angalowere kungopeza ndalama zati kungolowera apa ndoti ndikatani ndikhoza kuyamba ndi ngati mukwazi wasa anthu ena mukhoza kupanga comment down below amene kumbuyo kanali kuchita bwino koma panopa zinthu zikhanga sizikuyendera bwino mwina chifukwa cha Andale olo mwina chifukwa cha matenda mukhozanso kupanga comment fuka zinthu izi zimachitika ndithu pa moyo wathu zinthu zovuta kwambiri and it's a shame kuti munthu amapanga bwino koma basi kumugwesa ngati mmene anamugweserapo koma azazuka ndi chikhulupiriro chonse ndithu ziko